27-year-old Ali Hassan is a former beach boy who taught tourists how to swim and also sold swimming costumes. But today Ali is a fishmonger with the Tuungane Youth Group. The organization is located in Ngomeni village in Kilifi County. Due to the challenges facing tourism industry in 2015, Ali had to seek other ways of putting food on the table. Tupelekwa kwa semina kufundishwa jinsi ya watu kukaa maisha yani mpaka ujifanye vipi ndo ukue yani. In 2016, Ali and a few other youths in Ngomeni decided to form the Tuungane Youth Group. They hoped to change the tide of their fortunes. The group largely focuses on fishing. Sasa hii kidogo wanatuletea freezer, tumeanza kufanya biashara. Tumenunua samaki huko baharini tuauza. Sasa hii watuletee boti angalau tuwe tukiwaajiri watu tukiwapeleka baharini wakiletea mizigo sisi wenyewe pale dukani kwetu. Ann Komoro is another member of the youth group. A trained teacher, she would quit the teaching profession to be part of Tuungane. Kuna manufaa kwa sababu katika kikundi cha Red Cross tunajiendeleza, tunauza samaki, tunapata pesa hapo kwa hapo. Lakini awali nilikuwa nilipoajiriwa na shule, ilikuwa pesa sipati hapo kwa hapo. On a good day, they sell between 500 and 700 fish, and a kilo goes for 350 Kenya shillings. The 4-year entrepreneurship project targets 110 groups across 6 counties and aims to empower youth by helping them start their own businesses. During the launch, 19 youth groups were issued with livelihood startup kits such as printing and graphic machines, coolers, car wash equipment, public address system, among others, to implement their business ideas. The youth had been trained for more than 2 months before being issued with the kits. Leo kwa hii dunia kazi ya mkono ndio kitu muhimu sana, kama hamjui. Sote hatuwezi kuwa madokta, maengineer, malawyer, madaktari wala nini. Saida Mursali of Kimtai Youth Group in Mnarani was awarded a printing and design machine. She strongly believes that such initiatives are slowly but surely changing the perception of an area that is marred with drug abuse and crime involving youths. We believe that pengine mtu yuweza kupunguza ama kiona mwenzake amefanikiwa yeye pia atajaribu kumemulate na ataweza kuacha. If the project succeeds in the pilot areas, the Kenya Red Cross intends to expand it to other counties in the country. Dana Rose, Switch TV.